మీకు ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్ ని చూపిస్తున్నా. ఇట్ ఈస్ నేచర్ క్లాస్ రూమ్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ మనకు కూర్చోవడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కొందరు అక్కడ కూర్చున్నారు చూడండి. సో ప్లస్ అక్కడ మీకు కనబడేది అక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ కూడా కనబడుతుంది చూడండి. నేను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నా బ్లాక్ బోర్డ్ దగ్గరికి. సో అది బ్లాక్ బోర్డు, ఇది బ్లాక్ బోర్డు, ఓకేనా. సో దీని మీద మనం ఏంటంటే టీచింగ్ చేయాలి. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇదైతే హ్యాపీగా ఇక్కడ కూర్చోవడానికి. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. చిన్నప్పుడు మా విలేజ్లో పొలాలకి ప్లస్ చిలకలకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి చెట్లకి కోతికొమ్మ ఆడుకునే వాళ్ళం. ఆ రోజులు గుర్తొచ్చినాయి ఒకేసారిగా. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. దొరికితే ఈ కండ్లకోయలో ఉన్న ఆక్సిజన్ పార్క్ మాత్రం వెళ్ళడం మర్చిపోకండి. ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి. వీలైతే వన భోజనాల లాగా వండుకొని వెళ్ళండి. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడైతే. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీవన్.